class today? Morning, ma'am. Morning, ma'am. Yeah, Good hi. morning, ma'am. Good morning. Good morning. So this is our second vacation class, right? So the last class we discussed about financial literacy. So what is meant by financial literacy? How to save money, how to earn money, then how to deposit money, then what is meant by SB account, FD account, RD account. We discussed about a lot of things related to saving and investing money, right? Investing is nothing but depositing the money. Okay, today we are going to look at a very useful skill. Okay, just like saving money, saving money is actually it's a personal skill. It is a life skill, whereas public speaking is a life skill as well as it is a professional skill also. Public speaking அப்படிங்கிறது it is not only a life skill. This is a skill that can be used in your academic life, in your professional life also. Once you reach higher classes, if you reach higher classes and go to college, or even if you start working at some place, if you are a good speaker, you can master this art of public speaking. Have you heard of the competition called elocution? Elocution அப்படின்னு ஒரு காம்படிஷன் நீங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? If you are in Tamil medium, they call it பேச்சு போட்டி. Am I correct? Yes. Yes, ma'am. Yes, பேச்சு போட்டி or elocution is nothing but public speaking. Public speaking is nothing but you will be given a topic and you will have to speak on that topic in front of a group of people. Okay, so this public speaking is of two types. Either the first type is either you will be given a topic beforehand and you will be preparing on that topic from your house, and after 1 week or 10 days there will be a competition and you will be performing whatever you learned from your house. So you would have also by hearted from your house. So that is also a kind of public speaking. But the most popular kind of public speaking is giving you a topic on the spot, giving you an extempore topic. That is what we call extempore. What is meant by extempore? Extempore means a topic would be given on the spot just 5 minutes before the competition. Okay, imagine that you have a public speaking competition today, or a பேச்சு போட்டி elocution competition today. You are a good speaker, so you are also participating in that competition. So you don't know what topic is going to be given to you. You just go to the place, you are just going to that particular place of competition, and there will be one teacher for you. The teacher will give you a topic just 5 or maximum 10 minutes before the competition starts. So what happens? It is called an extempore competition. Extempore means in that 10 minutes you have to prepare yourself to speak on that topic. So what kind of topic would be given? That may be a question. எந்த மாதிரி topics கொடுப்பாங்க? So since you are all school students, you will be getting only some kind of 11 topics that you would be familiar with. உங்களுக்கு தெரியற மாதிரி தான் உங்க ஏஜ்ல whichever is a suitable topic, they will give you those kinds of topics only. But once you reach higher level, maybe +1 or +2, they would be giving a little more difficult topic. And once you reach college level, again the level will be increasing, because your knowledge is also increasing, right? As you grow up, your knowledge, your wisdom, everything is keep on growing as your age goes up. So public speaking is an all time skill. It is not that you can use this skill only during school days or only during college days, not like that. Public speaking is a lifetime skill. Okay, if you are skilled in this particular talent, definitely you can hold a place in the society. Okay, so imagine that there is some function happening in your residential area or in your housing colony or something. Okay, and the one program is going to be conducted. And if you are a good speaker, people will call you to give the welcome speech, to give the inaugural speech. Okay, you can also speak about the topic that they are giving. Okay, yes, any queries? யாருக்கா ஏதாவது doubts இருந்ததுன்னா you can ask. Okay, we have just started the topic. If you are having any doubts, you can raise your hand and ask me. Okay, just hand raise பண்ணி கேட்கலாம். Okay, you can keep your mic in the off mode itself. You can mute your mic, because otherwise it will create a lot of disturbances. Since it is a recorded video for you, it is a live that is recorded. Please switch off your mic. When you're having any doubts, you can raise your hands. Okay, so coming back, so public speaking is a skill that everyone has to know. That is what I would say, because it is an art that helps you to express yourself. You are speaking to the public, so you are voicing out your views and your opinions.
right? So this is a skill that definitely one person must possess. But everyone would be interested to learn this skill. I agree. Oh, public speaking, yeah, okay, how can I learn this skill? I also want to become a good public speaker. You will have a lot of doubts like that. But how to learn this skill? Okay. Imagine that I am calling Soundarya and I'm giving her a topic to speak on. Okay, Soundarya may be good at speaking, I don't know. But if I give you a topic all of a sudden and ask you to speak, um, either if you already have an experience of participating in public speaking competitions, then okay, you will not have that hesitation. But if you do this for the first time பண்றீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்க, if you are doing this for the first time, you will have a kind of stage fear. So you will have a kind of hesitation. Oh, what I should speak, how I should speak, எப்படி start பண்றது, how will I start, people think நான் கரெக்டா பேசுவேனா, இல்ல people எல்லாம் என்ன பார்த்து சிரிப்பாங்களா, ஆடியன்ஸ் என்ன பார்த்து எப்படி கிண்டல் பண்ணுவாங்களா, you will have a lot of doubts like that. Okay, so yes, ராஜகுரு, உங்களுக்கு ஏதாவது doubts இருக்கா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா மட்டும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, அதர்வைஸ் யூ கேன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் யுவர் மைக் ப்ளீஸ். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வந்து யூ வில் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். எஸ், உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருந்தது, அதான் கேட்குறேன். யூ ஆர் ரேசிங் யுவர் ஹேண்ட். கூகுள் மீட்ல உங்க ஹேண்ட், உங்க கை அடையாளம் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா, கை மாதிரி, அதை இங்க நீங்க பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குது. நீங்க பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குது. நீங்க எக்ஸிட் பண்ணிட்டு வாங்க, மீட் எக்ஸிட் பண்ணுங்க, மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணுங்க. Okay, so how to overcome this fear, how to master the art of public speaking, that is what we are going to learn in today's session. Alright, so the art of public speaking, I have mentioned it an art. என்னோட டைட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா you can see it is called the art of public speaking. Why am I calling it an art? ஆர்ட்னா என்னது? ஒரு கலை. So public speaking is an art, like drawing, painting or writing. Speaking is also an art, right? So you have to master the techniques to become a skilled public speaker. This is what we are going to look in today's session. So let's see. This workshop aims to guide you in better communication and presentation skills. So is that alone enough? You may be good at speaking, you have knowledge. Okay, you may be a person who is very knowledgeable in the topic. But in public speaking, not only the knowledge matters, your presentation also matters. What is meant by presentation? Presentation means the way you appear on the stage, the method you appear in front of the stage. Okay, the clothes that you are wearing, the outfit that you are choosing, your hairstyle, your facial expressions, your hand gestures, everything matters in public speaking. So பேசுறதுக்கு நல்ல டேலண்ட் இருந்தா மட்டும் பத்தாது, we should also focus on the presentation skills. So presentation skills na, you should dress up well, then you should know how to dress up your hair properly, அது மாதிரி how to hold the mic, how to use different hand gestures, facial expressions, இதெல்லாம் எப்படி ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணணும்ங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சாதான் you will become a perfect public speaker. Okay, so this is the right time for you to learn about public speaking, because most of the students here 5th standard முடிஞ்சிருப்பீங்க, அவ்வளவுதான். அப்ப இந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான டைம் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு. ஓகே, ஒரே நாள நீங்க ஒரு ஸ்பீக்கர் ஆகணும்னு கிடையாது. You can start learning how to do public speaking. Okay, yes. So what is public speaking? First question இதுதான், what is public speaking? So public speaking is the art of expressing your ideas or opinions to an audience who is listening to you. நீங்க பேசுறத உங்களுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிற ஜனங்கள் கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் உங்களுக்கு இருக்கு, அப்படி ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு இருக்குன்னா, நீங்க உங்க வியூஸும் உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸும் நீங்க அங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீங்க பாத்தீங்களா, தைரியமா நீங்க பேசுறீங்க பாத்தீங்களா, that is called public speaking. பேச்சு போட்டி, காம்படிஷனா பேச்சு போட்டி சொல்லுவாங்க. பட் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் காம்படிஷன்ஸ். அது ஒரு காம்படிஷன் ஐட்டம் மட்டும் கிடையாது. Public speaking na, as I told you, if there is a function in your residential association or in your housing colony or in your school, imagine that some chief guest is coming to your school, you have to give the welcome speech. That is a part of public speaking only. Welcome speech ko you will have the material in your hand, you can look at it and read, but still you should have that guts, no,
You should have that boldness. So that is all included in this public speaking art. Art. Okay. Now let's see how to structure your speech. So imagine that I'm giving you a topic called COVID-19. Okay. Imagine I'm giving you a topic COVID-19 and you have to speak about that topic. So how will you start speaking? How will you present yourself? Let us see that. First, you should give a clean and clear introduction. An introduction is always the key of it's a key of this public speaking. Just like how we say self introduction சொல்லி நம்ம ஒரு lesson படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? If you had attended the communicative English classes, you would have known that self introduction is the art of introducing yourself. இப்போ நீங்க முதல்ல நீங்க ஒருத்தரை மீட் பண்றீங்க, so you have to introduce yourself. So self introduction is also a kind of public speaking only. You are introducing yourself, who you are, your name, your place, your class, the name of your school, your family. Then you will speak about your hobbies, your ambition, etc. So likewise, the introduction should always be clear and precise in public speaking also. As we say, no, the first impression is always the best impression. Similarly, if the introduction is perfect, then definitely you can grab the attention of the audience. So how to introduce, how to start, how to give a good introduction? Grab attention of the audience first. உங்க introduction எப்படி இருக்கணும்னா ஆடியன்ஸோட attention grab பண்ற அளவுக்கு இருக்கணும். இப்போ எல்லாரும் ஒவ்வொரு இதுல பிஸியா இருப்பாங்க, சிலவங்க ஃபோன் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நீங்க சில இதுக்கெல்லாம் அசெம்பிளி ஹால்ல எல்லாம் போய் உட்காந்துருப்பீங்க இல்லையா? உங்களுக்கு ஸ்கூல்ஸ்ல ஃபோன் அலௌட் இல்லை எனக்கு தெரியும். ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நீங்க ஒவ்வொன்று பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, அங்க ஒருத்தர் ஸ்டேஜ்ல நின்று பேசிட்டு இருப்பாங்க. So what happens that speaker is not able to gain the attention of the audience. இப்போ ஆடியன்ஸ் சிலவங்க என்ன ஒவ்வொருத்தர் ஃபோன் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, சிலவங்க ஃபோன் பேசிட்டு இருப்பாங்க. லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் டியூரிங் அ பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஈவெண்ட். அப்போ என்னது, நம்ம எல்லாரோட அட்டென்ஷனையும் கேட்ச் பண்ணணும்னா என்ன வழி? யுவர் இன்ட்ரடக்ஷன் ஷுட் பி பவர்ஃபுல். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃப்ரேம் எ பவர்ஃபுல் இன்ட்ரடக்ஷன். ஸ்டேட் த பர்பஸ் ஆஃப் யுவர் ஸ்பீச். எதுக்காக நீங்க இப்போ இந்த பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் பண்றீங்க? வாட் இஸ் த பர்பஸ்? வாட் இஸ் த யூஸ்? இதுக்கு பின்னால என்ன உங்களோட நோக்கம் என்னது? வாட் இஸ் த பர்பஸ்? State that purpose, tell that purpose, and outline the key points. So first you have to open your public speech using a proper introduction. It should be an attractive introduction. It should be catchy. It should be able to grab the attention of the audience. Second thing, you have to state the purpose of your speech. Why you are going to speak? Why are you on stage now? What are you going to speak? What is the purpose of your speech now? You should deliver all these things, and then you have to outline the key points. Key points means what are the topics that you are going to discuss today. இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம், நான் இன்னைக்கு என்ன பேச போறேன். So you have to give the idea of what you are going to speak. எல்லாத்தையும் ஒரே இதுல சொல்லிடக்கூடாது, just 4 or 5 points. Okay, so for example, if I have given you the topic COVID-19, you can tell that in this speech I will be speaking about the reason for COVID-19, the background of COVID-19 first, then how it evolved, then what were the effects of COVID-19, then how India and other countries in the world overcame this virus, and how to prevent the attack of COVID-19 in the future. Okay, அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 points just அப்படியே சொல்லிட்டு போயிடணும், ஷார்ட்டா சொல்லிட்டு போயிடணும். Okay, so this is all about introduction. Now coming to the body. Body தான் இங்க மெயின் ஹார்ட். இப்போ நமக்கு எப்படி ஹார்ட், நம்மளோட ஹார்ட் இல்லைன்னா we can no longer live, right? அது மாதிரி body of the public speaking is the heart of your speech. Body, the introduction, body, conclusion. In the 3 parts la introduction is also small, conclusion is also small, but the body should be large, it should be long. At the same time, all the points should be covered in the body. ஓகே, ஸோ பாடி தான் வந்து நமக்கு இங்கே ஹார்ட். நம்ம இதுக்கு எப்படி ஹார்ட் பாடிக்கு, நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு எல்லா அனிமல்ஸுக்கு எப்படி ஹார்ட், அது மாதிரி தான். ஸோ இந்த பாடி யூ ஹாவ் டு ப்ரெசென்ட் த மெயின் ஐடியாஸ் வித் சப்போர்ட்டிங் எவிடன்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். Okay, so you are speaking a lot of things about COVID-19 or whatever topic. I just took an example that is COVID-19 because everyone knows what is COVID-19 அப்படிங்கிறது. We all faced it thoroughly for 2 years. Okay, so you have to first present your ideas on COVID-19. After that, along with presenting your ideas, you should give supporting evidence also. Evidence means proof.
proof, ஆதாரம் கொடுக்கணும். Okay, you have to give proof for whatever you are speaking. Otherwise people will think இவன் சொல்றது எப்படி கரெக்ட்னு நம்புறது, இல்ல இந்த பொண்ணு பேசுறது எப்படி ட்ரூன்னு நம்புறது. Is there any proof? Is there any like what to say evidence? Okay, so you have to give some proper examples also. You can tell that this COVID-19 first evolved in China. அப்ப சைனால வந்ததுங்கிறதுக்கு என்ன proof? You have to mention that date, day, month. I think in December or something இல்லையா, 2019 டிசம்பர்ல வந்து வியூஹான் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்ல வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் ஃபர்ஸ்ட் இவால்வ் ஆச்சு, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது. ஸோ பீப்புள் வில் திங்க், ஓ இந்த பொண்ணு நல்லா, இந்த பையன் நல்லா ரிசர்ச் பண்ணி வந்திருக்கான், ஸோ we can trust him or we can rely on this information அப்படின்னா people will understand. Okay, and you can also give some examples. What were the effects of COVID-19 in India? You can speak about that lockdown, quarantine, isolation எல்லாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க இல்லையா, 14 டேஸ்க்கு கோவிட் வந்தவங்க ஒரே ரூம்ல தான் இருந்தாங்க. You can speak about all these things. ஸோ பாடியில தான் வந்து நம்ம எல்லா மேட்டர், நம்ம என்னெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோமோ அதெல்லாம் should be presented in the body. Now coming to the conclusion. Conclusion is the closing of your speech. So summarize the key points. இப்போ கன்க்ளூஷன்ல என்ன பண்ணணும், நீங்க இத்தனை நேரம் பாடியில பேசினது எல்லாம் வந்து ஒரு 2 minutesல ஷார்ட்டா ஒரு wrap up மாதிரி கொடுக்கணும். So summarize the key points. Restate the purpose. மறுபடியும் நீங்க இந்த பேசினதோட பர்பஸ் என்னது, எதனால நீங்க இந்த டாபிக் இங்க பேசினீங்க அப்படிங்கறத மறுபடியும் சொல்லுங்க. And end with a strong closing statement. End with a closing statement. Closing statement can be like you can positively encourage the people to prevent themselves from the attack of the virus in the future. You can tell people to take care, stay safe, maintain hygiene in the life so that we can prevent yourself from the virus attack in the future. ஃபியூச்சர்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் வராம இருக்கிறதுக்கு எல்லாரும் பாதுகாப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி I am closing this speech. Thank you, have a nice day அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can close your speech. Alright, so I think you would have got an idea about what is public speaking now. So first, whatever topic, என்ன topic கொடுத்தாலும் first introduction is mandatory. Introduction is a must. Then going to body. Body is the longest part. எல்லா விஷயங்களும் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பாடியில தான் வரும். And conclusion. Conclusion is the closing part of your speech. Okay, so now what is the duration for public speaking? In schools and colleges and all, if you go for a competition, they will give you maximum 5 to 7 minutes. 5 minutes to 7 minutes. Starting will be 5 minutes. Minimum 5 minutes. So in the 5 minutesல உங்களால எவ்வளவு சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவும் நீங்க present பண்ணலாம். But keep in mind, introduction வேணும், body வேணும், conclusion வேணும். So what you can do, first 1 minute introductionக்கு எடுத்துக்கலாம், இல்ல ஒரு 30 seconds introductionக்கு எடுத்துக்கலாம் போறோம். First ஒரு 30 seconds introduction. ஏன்னா you have to tell your name, your place, class, name of the school, and then you can start. You can tell that we are going to speak about this thing. 30 to 45 seconds introduction. அப்புறம் ஒரு 4 minutes 3 minutes continuous உங்க body. அப்புறம் last 1 minute conclusion. So இப்படி வெச்சுக்கோங்களேன், 1 minute introduction, 3 minutes body, 1 minute conclusion. அப்ப totally 1 plus 3 plus 1 5 minutes ஆச்சா? Okay, இப்போ சில காம்படிஷன்ஸ்ல போனீங்கன்னா they will give you 7 minutes, maximum 10 minutes வரை கூட போலாம். அப்படி இருக்கும்போது நீங்க என்ன பண்றீங்க, 1 minute introductionக்கு எடுத்துக்கோங்க, 1 minute conclusionக்கு எடுத்துக்கோங்க. இந்த நடுவுல ஒரு 8 minutes வருது இல்லையா, அதை நீங்க பாடிக்காக எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அப்படி ஆகும்போது என்னன்னா உங்களுக்கு பாடிக்கு வந்து ஜாஸ்தி டைம் கொடுக்குறோம் நம்ம, பிகாஸ் அதில் தான் we are going to discuss a lot of things, as much things as possible. ஓகே, ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இன்ட்ரடக்ஷன், பாடி, கன்க்ளூஷன், எனி டவுட்ஸ் or do you have any questions on this? இந்த ஒரு டாபிக் No, ma'am. Okay, fine. So we will discuss a lot more topics today, but still இந்த ஒரு ஐடியா clear ஆனா தான் உங்களுக்கு ஃபர்தரா போகிறது ஒரு understanding. Okay, let's see the next part. What are the key skills for effective public speaking? Okay, so I told you what is public speaking, how to deliver your speech, what are the 3 steps for speech, அதுன்னு சொன்னேன்னா, then the time limit for speaking. Now you should have some skills. I told you that you should have some kind of interest in doing this public speaking. எல்லாருக்கும் public speaking பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா, in fact, see, what I believe is everyone can do this, but the only thing that you require is constant practice and perseverance.
practice, perseverance and dedication is required here. Yes, Soundarya, any doubts? Yes, ma'am, I have a doubt. Ma'am, I was not able to perform my hand gestures well, ma'am. Can you please help me with that? Let's go through the slides. Okay, there is one point where I can explain you about that. Okay. Yes, ma'am. Yeah. So you can see here key skills for effective public speaking. What are those key skills? What are the key means important? What are the important skills for effective public speaking? So the first thing that you must have is you must have interest in doing this. The first basic thing. Okay, see, if I ask you to write a story, only if you have interest in writing, then you can give a good story. Even if you don't know how to write a story, உங்களுக்கு interest இருக்குன்னா உங்களால முடியும் அது. பட் இஃப் யூ ஆர் நாட் அட் ஆல் இன்ட்ரெஸ்டட், நான் வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக ஒருத்தரை கூப்பிட்டு நீ வந்து ஒரு ஸ்டோரி எழுது, போயம் எழுதுன்னு சொன்னதுன்னா யூ கேன் நாட் டூ பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டூயிங் தட். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் தட் யூ ஷுட் ஹாவ் பிஃபோர் லேர்னிங் திஸ் ஸ்கில் இஸ் யூ மஸ்ட் ஹாவ் இன்ட்ரெஸ்ட். பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு முதல்ல இருக்கணும். If you are not interested, then fine. That is this is exclusively for people who are interested. But I think you are all interested because நீங்கெல்லாம் சின்ன குழந்தைங்க, உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரத்துக்கு இருக்கு. அப்போ அதனால அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை இனிமே தான் வரும். இப்போ இது வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையான்னு நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம், இனிமே வந்துக்கும் அது. Okay, since you are attending this class, you will know the importance of public speaking. நீங்க வர இயர்ஸ்ல எல்லாம் நீங்க அதுல கலந்துக்கணும். You have to participate. Only then you will know, oh, இப்படியும் ஒரு ஆர்ட் இருக்கா, இப்படியும் ஒரு ஸ்கில் இருக்கா. See, I was also a person who was as timid as a rabbit during my school days. I also didn't have the guts to perform well. I had participated in public speaking competitions for 3 or 4 times, but it was during my college time that I got second prize. And I participated in 2 competitions. It was an intra college event. The other one was an inter college event. Intra college event happened in the second year and I got second prize. I was the runner up of that event. It was conducted by my department. The third one was during my final year. It was conducted by one college like I don't remember the place. Okay, and I got the first prize in that competition. So it comes with practice only. It was an online competition also. First one was offline, second one is online. Okay, and online competition, I was doing that for the first time. Online எப்படி public speaking பண்றது எனக்கு prior experience இருக்கல, but I did it and I got first prize also. I also got a cash prize. Okay, so you should have some skills to perform this public speaking, which will come only with practice and interest. Okay, so once you are having interest, then definitely you can start practicing. Okay, so practice பண்ணும்போது உங்களுக்கு சில skills எல்லாம் உங்களுக்கு தேவை. What are those important skills? That is what we are going to check. So the first one is audibility. Very first thing is audibility. What is audibility? Any idea? Audibility. Okay, நான் இப்ப பேசுறது உங்களுக்கு எல்லாம் கேக்குறதா? Yes, ma'am. Okay, எல்லாருக்கும் கேக்குறதுன்னு நினைக்கிறேன், right? Okay, so audibility now I'm speaking in front of you by sitting at my home. You are also from your home. You are attending this workshop from your houses. But still, you can hear me clearly. இதே மாதிரி இப்போ எனக்கு முன்னாடி ஒரு 100 பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னா I should have the same audibility. Audibility means the people sitting in front of me must be able to hear what I am speaking. நான் பேசுறது கேட்கலன்னா then what is the purpose of this speech? Utter waste. எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. So audibility is the first thing that you must confirm. இப்போ உங்களோட வாய்ஸ் ரொம்ப ஃபீபிளான வாய்ஸ், இப்போ நான் என்ன பண்றது? ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிசிங். அப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். இப்போ மைக் கொடுப்பாங்க எல்லா இடத்துலையும், டோன்ட் வரி, மைக் இல்லாமல் கண்டிப்பாக ஸ்பீச் பண்ண முடியாது. அப்போ நம்மளோட அந்த வாய்ஸை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், கொஞ்சமாக ரேஸ் பண்ணி கொண்டு வர பழகணும். ஓகே, இப்போ நான் ஐம் டேக்கிங் கிளாஸஸ், ஐ கண்டக்ட் கிளாஸஸ் எவ்ரி டே, ஐம் கிவிங் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஷாப்ஸ். So how am I able to speak like this? Because I practiced this in due course of time. I was able to do this properly. I am able to do this clearly. Okay. Second thing, communication skills. Communication skills is very very important when it comes to public speaking. Communication skills na ரெண்டு டைப் இருக்கு. Verbal communication இருக்கு, written communication இருக்கு. Verbal na பேசுறதுக்கான skills, written na எழுதுறதுக்குள்ள skills.
So how to improve your communication skills? That also comes with practice. So you are all school students. So start speaking in English in school. Whenever you go to school, your teacher may not tell that, but you should know the importance of speaking in English. So why English is important? தமிழ்ல பேசினா பத்தாதா? Tamil is your mother tongue. அது எப்பவுமே கூட இருக்கும். But if you have to speak to the world, if you have to grow, if you have to explore the world, then without English you cannot do that. இந்த 2025ல நான் சொல்றேன், 25 years முன்னாடியே இப்படிதான் வேர்ல்ட் இருக்கு. ஸோ இப்போ அதையும் விட கஷ்டம். ஸோ வித்தவுட் ப்ராப்பர் நாலேஜ் இன் இங்கிலீஷ் யூ கேனாட் க்ரோ. டெஃபினட்டாக நான் சொல்கிறேன். பிகாஸ் உங்கள் ஊரில் இப்போ நீங்கள் நான் என்னைக்கு ஒரே மாதிரி இருந்தால் போகிறோம், எனக்கு நான் எங்கள் ஊர்லேயே நான் எதாவது வேலை பண்ணிட்டு இருந்துக்கிறேன், எனக்கு இது போகிறோம்னா ஃபைன். பட் if you want to grow, if you want to explore different opportunities, வெளியூர் போகணும், இல்லை வெளிநாட்டில் போய் படிக்கணும், how will you be able to communicate? Definitely you should have one language, right? So if you are going to the US or the UK or France or Germany, without English you cannot survive. That is why we call English is called the global language of communication. There are lots of foreign languages, French, German, then what is that called, Chinese, Japanese, English. But why English alone is important? Because all the countries have accepted this as the easiest language. Okay, so start developing your communication skills. How is that possible? Start attending classes. For example, let me give our classes itself. Okay, we are providing free communicative English classes on all Sundays from 10 to 11. எல்லாருக்கும் இது தெரியும். ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இட் இஸ் அ ஃப்ரீ கிளாஸ். நீங்கள் வெளியிலையானா யூ ஹாவ் டு பே அண்ட் யூ ஹாவ் டு கோ. பேமெண்ட் கொடுத்து போகிற கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பீரியட் இருக்கும், 3 months இல்லை 6 months கோர்ஸ்ன்னு இருக்கும். ஆனால் நம்ம அப்படி இல்லை, வருஷம் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் இட் ஃபார் ஃப்ரீ, ரைட்? அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த வாய்ப்பை வந்து நீங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கணும். புரியுறதா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஐ கான்டாக்ட் அண்ட் ஜெஸ்டர்ஸ். கம்மிங் டு த தேர்ட் பார்ட் which Soundarya asked. Eye contact is again an important thing. See, if you are standing on a stage and if you are addressing the people, ஒரே இடத்துல பார்த்துட்டு பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா people will think, ஓ இவங்களுக்கு வந்து பயம், இவங்க படிச்சது அப்படியே பை ஹார்ட் பண்ணி சொல்ற மாதிரி இருக்குன்னு நினைப்பாங்க. So what you should do, you have to maintain eye contact with everyone. எல்லாரையும் பார்த்து பேசுறதுக்கான அந்த ஒரு தைரியம் வேணும். ஓகே, அந்த தைரியம் தான் வந்து ப்ராக்டிஸில் தான் வரும். அது ஒரு நாள் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் இன் 1 or 2 days டு பிரிங் இட். இட் கம்ஸ் வித் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ஸோ ஹவு கேன் யூ ப்ராக்டிஸ்? ஸ்டார்ட் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் ஸ்மால் events in your school. Independence Day, Republic Day, Annual Day. There are a lot of events conducted in the schools, right? So give your name. Ma'am, I am interested in public speaking. So later you give your name. You prepare from your house and you go and present. Automatically you will start gaining that courage. Okay, then coming to gestures. Gestures is nothing but you are see, if you are simply standing, like stand at his attention, and if you are speaking, it will be like you are giving a pledge. India is my country, all Indians are my brothers and sisters, idu madri irukum. Instead of that, keep your body free. Okay, maintain eye contact. You can freely speak, have the mic in one hand. Okay, and you can use one hand to give gestures. Gestures means like it is not all of a sudden, it is not possible to give gestures. Again, that comes with practice only. How to give hand gestures? If you are see, think of that WhatsApp symbols. We use different symbols, no? What are the different symbols that we use in WhatsApp? Soundarya, can you give one symbol? Pardon? Sorry? Thumbs up symbol. Thank you symbol. Okay, thumbs up. Thumbs up is this one. Okay. ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு symbol சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes, Purushothaman, can you give one symbol? Example? Can you give an example for a symbol? Smile. வணக்கம் symbol. Smile. Okay. Yes. வேற யார் சொன்னாங்க? SP. Yeah, SP electrical. யாரு? Yes ma'am. Yes, என்ன சொன்னீங்க? கேக்குறேன். வணக்கம் symbol. Okay, so like this, we give like this, no? It's a prayer or vanakkam. Okay, fine. So we give a lot of symbols. We use a lot of symbols. For stop, we will say like this. If it is good, you will do like this. If you don't like, then you will do like this. Thumbs down, thumbs up and thumbs down.
Then for blessings, you will give like this. Handshake. Handshake. Very good. Handshake. There will be two hands like this. You will be giving handshake like this. Okay. Then what will be? Clap symbol, ma'am. Clap symbol. It will be Clap like this. symbol. Good, good. Salute symbol. Salute is there like this. Okay. It comes along with the face. Okay. Then the next one is for super. You will do show like this. No. Super good. Abdelana, you will give the symbol. So these are all some simple things to know about hand gestures. So once you start speaking, automatically your hand will also work with you. பேச ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா first thing is you should keep your body free. Only then you can make use of your hands. Otherwise, if you just stand like this, attention மாதிரி அப்படியே நின்னுட்டு இருந்தோம்னா it means that you are having fear. So you should keep your body loose and free, and then you can start speaking. Okay. Now coming to Ma'am, ma'am, I participated in an elocution in the previous year, but my ma'am told that I was using my hands too much. How to overcome? Too much is that you should have a control over that. Okay, you must say that using hands is not a problem, but you must know where to control it. So if you keep on using your hands like that, no, then people will also get distracted, right? So keep a limit. எப்போ எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஒன்ஸ் இன் அ வைல் ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு டைம் யூஸ் பண்ற மாதிரி, ஒரு பிரேக் கொடுத்து யூஸ் பண்ற மாதிரி. ரொம்ப நம்ம இப்படி எல்லாம் காட்டி பேசினோம்னா அது it will be exaggerating. அப்ப சின்ன சின்ன அளவுக்கு ரொம்ப நம்ம கையை தூக்கி எல்லாம் இது பண்ண வேண்டாம். சிம்பிள் ஹேண்ட் ஜெஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. Okay, that is Yes, what your ma'am. teacher would have meant. Okay. Now the fourth one is sufficient knowledge of the topic. Okay, so this is again a very relevant thing. If you are going for a public speaking contest or competition, you will be given a topic, right? So you must have proper knowledge of the topic. Sufficient knowledge of the topic is necessary. In a knowledge இல்லாம நம்ம அந்த டாபிக்கை பத்தி நமக்கு டெலிவர் பண்ண முடியாது, பேச முடியாது. So you should have good preparation. Next is presentable body language. Body language is nothing but, again, it's a combination of hand gestures, eye contact, then your appearance, what kind of outfit you are wearing, what you should be a formal dress, then dressing your hairstyle should be good and formal, it should be neat, presentable. Okay, then the accessories that you are wearing, ரொம்ப பெரிய இயரிங்ஸ் எல்லாம் போடுறது, this is for girls. ரொம்ப பெரிய இயரிங்ஸ், ஓவரா இப்போ லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் ரொம்ப ஓவரா அப்ளை பண்ணுறது. ஸோ டோன்ட் கோ லைக் தட், பி இன் அ presentable way. Okay, the next is engaging skill. In the middle of your public speaking, in the middle of the speech, what you can do, you can give some task for the people. ஏன்னா ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் காம்படிஷன்ஸ். ஐ எம் டெல்லிங் தட் ஒரு ஜென்ரலா ஒரு நான் காம்படிஷனா வர டைம்ல இப்போ சும்மா நீங்க ஒரு இடத்துல நீங்க வெல்கம் ஸ்பீச் மாதிரி எல்லாம் பண்றீங்க, அப்படியெல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு என்னன்னா பீப்புளை என்கேஜ் பண்றதுக்கு என்ன கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ கேன் ஆஸ்க் தெம் டு ரைட். For example, when we were doing our third year, there was some workshops conducted. So what happened, there was one sir who came and he asked us to take paper and pen, and we divided it into 2 parts. I have to write my strengths and weaknesses, and I should also write the strengths and weaknesses of my best friend. Okay, similarly everyone did like that, and we just exchanged it between us, and the person who got my paper will give that her paper to me. Okay, their paper will be in my hands. Then we will be discussing each other. Okay, and we will also come to know a lot of things about that opposite person. Okay, நம்ம பேரா பண்றதுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருங்க. So these are some kinds of engaging skills so that people will not get distracted. Okay, the next is time management. Important thing again. Time management is again a crucial thing. 5 minutes now, you should stick on to that 5 minutes. 7 minutes now, you should stick to that 7 minutes. You should not exceed it. Okay, and the last one is confidence. So how to build up confidence? Confidence can be built only with practice again. So நம்ம வந்து understand one thing. School lifeல வந்து you can do whatever you want to do. ஏன்னா it is the space for you to explore the maximum you can. அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி whatever competition comes, your name, not education, academics, but also focus things also. நீங்க இதெல்லாம் நேம் கொடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா காலேஜ் எல்லாம் போறதுக்குள்ள
ஐடியா கிடைக்கும். இவ்வளவுதானா பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்னா, இது நான் பண்ணிடுவேன், ஈஸியா பண்ணிடுவேன். இப்போ காலேஜ் எல்லாம் போகும்போது அப்போ உங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கா, அது நான் ஸ்கூல்ல நிறைய பண்ணியிருக்கேன். ஐ ஹவ் டன் a lot of speech in my school. I have participated in many public speaking competitions. அப்படின்னு சொல்லி what you can do, you can give your name and there you will perform very well. Okay, so what you have to do to build your confidence, you should try whether you can do or not. எதுவுமே ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தானே தெரியும் இல்லையா நமக்கு முடியுமா முடியாதான்னு. If I give you a piece of food, okay, imagine that நீங்க சாப்பிடாத ஒரு ஃபுட் நான் உங்களுக்கு தரேன். And if I ask you to taste it, if you say வேண்டாம் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா, only if you taste it you will know whether it is good or not. Likewise, only if you participate and check whether you can do or not, only then you can understand whether you can grow in it. Otherwise, how will you build confidence? Yeah. Yes. So now coming to the main part that many people will have a doubt on. Are you afraid to speak to the public? Okay, so now last step. What is the last part? Confidence. Audibility, communication skills, eye contact and gestures, sufficient knowledge of the topic, presentable body language, engaging skill, time management and audibility. Confidence. Time management and confidence. So now how to build confidence? Confidence can be built if you crack the fear. Fear pona than confidence varum. So what to do for that? Are you speak to the public? If it is yes, if you are afraid, follow these 4 tips. The first one is practice. Rehearse multiple times to build familiarity. Rehearsal பண்ணிட்டே இருக்கணும், practice பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு நீங்க நேம் கொடுத்தாச்சுன்னா then you have to focus on that. You should have in mind that I have to prepare for it. Preparation is the key for success. Exam வருது, நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும்னா what you have to do? You should prepare well from the house. You should prepare. You have to focus in the class. You should listen to what your teacher is telling. Similarly, preparation is the homework that you have to do. Okay. Next is visualization. Visualization means imagine yourself speaking confidently. Dream. Start dreaming. நீங்க எல்லாருக்கும் முன்னாடி ஒரு பெரிய ஒரு மேடையில ஒரு ஸ்டேஜ்ல நின்னு பேசுற மாதிரி, பெரிய ஒரு ஸ்டேஜ்ல present பண்ற மாதிரி, people clapping hands for your speech. Imagine all these things. Okay, start dreaming. Dream that you are getting first prize, people are clapping for you. Start dreaming like that. So this is called visualization. You are looking at yourself through a different angle. Okay, the next is breathing techniques. Use deep breathing to calm your nerves. Okay, just 5 or 10 minutes before the competition, take 3 to 4 times deep breathe. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Do it continuously for 5 times. This will relax your nerves so that you will come out of the nervousness. And the fourth one, positive self-talk. Talk to yourself confidently. You can tell yourself that I will do the best. I will be the best. I can do it. I will do it. So talk to yourself. Encourage yourself with affirmations. Affirmations means positive statements. I will do it. I can do it. I will be the best. Ennala mudiyum. I can. So affirm yourself that you can do the best. Then follow the breathing techniques. Imagine, visualization. Dream more. Dream big. Then இது மட்டும் போறாது, what you should also do? Practice. Practice is the key for success. So இதெல்லாம் பண்ணினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் அந்த 8th பாயிண்ட் சொன்னேன் பார்த்தல, கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்கில் வந்து you will automatically start developing. Okay, now into the last part. Engage your audience. Okay, I told you you have to engage your audience. How to engage your audience? Audience எப்படி நல்ல என்ன சொல்றது, நல்ல எங்கேஜிவா என்டர்டெய்னிங்கா அவங்களை எப்படி நமக்கு வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும்? Ask questions to the audience. Okay, if you are speaking about some topic, based on that topic, ask some questions. Involve the audience through interaction. Give them the opportunity to speak. Okay, second thing is use stories. If you are delivering a speech, instead of simply telling a lot of statements like an essay, you can share some stories, some examples to make your points more valuable, to make it more relatable.
Okay, to make it more powerful, you can share some stories. But keep in mind, you should also manage the time. Okay, depending on the time provided, you can use all these techniques. Third one is visual aids. Visual aids is nothing but, okay, இப்போ நீங்கள் ஹையர் கிளாஸஸில் இருக்கீங்கன்னா டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ செமினார்லாம் எடுக்க சொல்லுவாங்க கிளாஸில். ஒரு டாபிக் கொடுத்து செமினார் எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹவு டு டேக் அ செமினார், யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் தட். Either you will use chart paper to take some notes, you will write some points and all, you will decorate the chart paper, you will stick it on the wall of the classroom and then you will explain. Or nowadays, if you are having a laptop in your house, the teacher will ask you to prepare PPT like this. PowerPoint presentations பண்ண சொல்லலாம். So at that time, what you can do, you can use these visual aids. Visual aids na பார்க்கறதுக்கு நல்ல ஒரு அட்ராக்டிவா இருக்கிற விஷயங்கள். So include slides, chart papers and images to support your message. You can do it creatively. Okay. And coming to body language, maintain eye contact. எல்லாரையும் பார்த்து பேசுங்க. Maintain eye contact. Use gestures and vary your tone. Tone is also a key thing because ஒரே டோன்ல பேசிட்டு இருந்தோம்னா நிறைய பேர் நினைச்சுப்பாங்க ஒரு மாதிரி இருக்கு. Using different tones, raising your voice, lowering your voice, raising your voice, lowering your voice. So this is called intonation. Intonation vary பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா the power of your speech will also be something different. வேற லெவல்ல போகும் அது. Okay. Now how to handle Q&A sessions. This is the ultimate thing. Okay, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு public speaking contest போய் எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. Imagine that there is a space for the audience to ask you questions. ஆடியன்ஸ்க்கு உங்ககிட்ட questions கேட்கறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் அங்கே இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க. அப்போ உங்ககிட்ட 2-3 பேர் நீங்க பேசின விஷயத்தை பத்தி they are asking questions to you. So how will you handle those questions? Q&A means question and answers. How to handle the Q&A sessions? First thing is you have to listen carefully. Whatever question you are getting, you should listen carefully to the question before responding. Only then you will know how to respond properly to that question. Second thing is you should stay calm. Sometimes the questions may be irritating also. It would be out of the syllabus because your topic would be something, the question that the person asks would be something out of that topic. So take your time to create an answer, to form an answer. If you don't know the answer, you can honestly tell, sorry, I don't know the answer for this question. I am not aware of this. I am not aware of the answer for this question. So please give me some time. I will research and I will let you know. அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, it is not that sorry, I don't know the answer, please sit down. Not like that. Oh, I'm sorry that I'm not aware of this answer for this question. So kindly give me some time. I will find out the answer and will let you know shortly. So அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் டோன்ல you have to respond. And third thing is be honest. So if you don't know the answer, admit it. ஒத்துக்கணும். Admit that you don't know the answer and offer to follow up later. அப்புறமா கொஞ்சம் I will tell you later அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு follow up நீங்க அங்க கொடுக்கணும். You have to follow up later. Okay. And visual aids use பண்ற டைம்ல this is applicable for students who are using PPTs. PPT எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இப்போ நீங்கள் ஸ்லைட் எல்லாம் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி ஸ்பீச் கொடுக்குற டைமில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் மைண்டில் வைக்கலாம். First is clarity. Ensure that the visuals or the images or the slides that you are using are clear and legible. எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி இருக்கணும் ஃபாண்ட். இப்போ இதில் நான் அந்த ஸ்க்ரீனில் நான் டைப் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் வந்து இப்போ உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியறது, கிளியராக தெரியறது. அது மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யுவர் ஸ்லைட் ஷுட் பி விசிபிள் டு எவ்ரிபடி. ஃபாண்ட் வந்து ரொம்ப குட்டி ஃபாண்டாக இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி இன் அ நார்மல் சைஸ் so that it is legible to everyone. Okay, legibility means everyone can see and read. அந்த மாதிரி இருக்கணும். Next is relevance. Use visuals that support and enhance your message. நீங்க பேசுற விஷயத்துக்கு ரெலவெண்டா இருக்கணும். நீங்க எடுக்கிற பிக்சர்ஸ், ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே இல்லாம ரெண்டும் வந்து கனெக்ஷன் இல்லாம போயிடக்கூடாது. இட் ஷுட் பி ரெலவெண்ட் டு வாட் யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங். நெக்ஸ்ட் இஸ் சிம்பிளிசிட்டி. வாட் இஸ் சிம்பிளிசிட்டி? அவாய்ட் கிளட்டரிங் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் கீ பாயிண்ட்ஸ். அதாவது சொன்ன விஷயத்தையே திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்காம கீ பாயிண்ட்ஸ்ல மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்றது. தட் இஸ் கால்ட் மெயின்டைனிங் சிம்பிளிசிட்டி. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ப்ராக்டிஸ். Familiarize yourself with the technology and setup.
கிளாஸ்ல ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி you have to familiarize yourself. You should practice this 3 or 4 times from your house. Even in the classroom you can practice after the school hours. School hours முடிஞ்சு if you are having 2 or 3 friends, ask them to be with you. Switch on the PPT. You can practice it for 3 or 4 times so that the on-time presentation would be perfect. Okay. Yes. Yeah. Coming to the conclusion, continuous improvement is always necessary. Okay, learning is always an everyday process. Every day we are all learning new things, right? So see, what are the tips for continuous improvement? So the first one is you have to seek feedback. What is meant by feedback? What is meant by feedback? Feedback means the opinion that you are asking to someone. Okay, after your speech you are going to someone and asking. If you are asking your teacher, how was my presentation? Was it good or was it bad? கேக்குறீங்க இல்லையா, நல்லா இருந்ததா இல்லையா? So that is called asking feedback. So ask for constructive criticism from peers and mentors. Criticism means it is not எப்பவுமே குத்தம் சொல்றது மட்டும் இல்ல. Also giving good opinions is also criticism. So ask for criticism from your friends and teachers. Next is record yourself. Review the recordings to identify areas for improvement. Once you complete your speech, you will know better than others how you performed அப்படிங்கிறது. So what you can do, since you know very well about how you performed, you can just understand that okay, next time வந்து நான் கொஞ்சம் கூட பெட்டரா பண்ணணும். You can keep that in mind. So you can review your recordings to identify the areas of improvement. Next is attend workshops. Attend many workshops. Participate in public speaking workshops, seminars, panel discussions, etc. So what happens, நிறைய பேரை நீங்க meet பண்ணுவீங்க. You will meet a lot of speakers. They will give you a lot of guidance about how to participate in public speaking, just like this class. Today you are attending online. If you are having any offline classes also, you can go. So you can participate in public speaking workshops and seminars. Even courses are also given for public speaking. Okay. And then read and learn. Study books and resources on public speaking. Whenever you get time, try to learn maximum about public speaking, the importance of public speaking, so that you will understand the importance of this skill. As I told you in the beginning, public speaking is a key skill that every human being should possess. Not only one or two or those who are interested. It is a personal skill as well as a professional skill. Okay. So what are the tips for continuous improvement? Seek feedback from the people, from your friends and teachers, family, etc. Record yourself. Understand the mistakes, the positives and negatives from your side. Attend different workshops wherever possible. Then continuous reading and learning. So coming to the concluding part, mastering public speaking takes practice. Definitely with practice only you can lead to perfection. So mastering public speaking takes practice, preparation and a willingness to grow also. You should have an interest. First you should be willing, then you have to practice, and then you have to prepare. And by developing the key skills that we already discussed, engaging your audience and continuously improving yourself, you can become a confident and effective speaker. So I hope you will start following all these tips. As I told you, public speaking is a skill that you should know right from your school time. Okay, even if you are in your 6th standard or 8th standard, that's okay. You can start it from now onwards. So I hope this workshop was useful for you. Okay, so yes, this is all about today's workshop. So thank you so much for attending. Yes, now it's a space for you to ask any questions or doubts. Yes, now it's a time for answering your questions. You can ask your questions. உங்களுக்கு என்ன doubts இருந்தாலும் கேட்கலாம். First உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா you have to give a thumbs up first. Workshop interesting புரிஞ்சதுன்னா you have to give a workshop. Please give a thumbs up so that we will conduct more workshops. Yes, Shobha Arun Kumar.
Any doubts? No, ma'am. Okay. No. No doubt. Okay. So how many of you have participated in public speaking? எவ்வளோ பேர் இந்த காம்படிஷன்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கீங்க பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்ல? மேம் நான் பண்ணியிருக்கேன் மேம். What is your name? தர்ஷன் செல்வா. Darshan, in which class you are studying? 7th standard. 7th standard. Okay. So நீங்க வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் எந்த லாங்குவேஜ்ல பண்ணிருக்கீங்க? தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ்? தமிழ். தமிழ். Okay. So இங்கிலீஷ்ல இனிமே next timeல இருந்து you should do in English also. Okay. ஓகே மேம். ஓகே. இப்போ இதுல நான் இந்த கொடுத்த டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து இது வந்து நாட் only ஃபார் இங்கிலீஷ் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், திஸ் கேன் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தமிழ் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஆல்சோ. ஏன்னா அதுவும் ஒரு லாங்குவேஜ் தான். ஸோ டெஃபினெட்லி யூ ஹாவ் டு நோ ஹவு டு டூ ப்ராப்பர் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் இன் தமிழ் ஆர் மலையாளம் ஆர் ஹிந்தி ஆர் இங்கிலீஷ், எனி லாங்குவேஜ். பட் வை நான் இங்கிலீஷ்க்கு ஜாஸ்தி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன்னா, பிகாஸ் day by day when you go to college and all, definitely you will have more opportunities in English only. So you will have Tamil competitions also, but English competitions are more valid nowadays. இப்போ நீங்கள் ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போகிறீங்க, இல்லை இப்போ நீங்கள் வெளிநாடுனா நான் வந்து இந்தியா விட்டு வெளியில் சொல்லலை. இமேஜின் தட் யூஆர் கோயிங் டு பெங்களூர் ஆர் ஆந்திர பிரதேஷ் ஆர் மும்பை ஆர் டெல்லி ஃபார் ஹையர் ஸ்டடீஸ். அங்கே நீங்கள் தமிழில் காம்படிஷனில் நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கியிருக்கேன் சொல்கிறத விட இங்கிலீஷில் நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு தான் அங்கே வேல்யூ ஜாஸ்தி. இங்கிலீஷ் ஆர் ஹிந்தி, இப்போ ஹிந்தி வந்து நமக்கு அதிகமாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லை நமக்கு தமிழ்நாட்டில். ஸோ கோ ஃபார் இங்கிலீஷ். அதனால தான் இங்கிலீஷ்க்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஐ எம் அகெயின் டெல்லிங் யூ, we are conducting free communicative English classes on all Sundays. இந்த ஒரு மந்த் மட்டும் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஏப்ரல் வந்து எல்லா இயரும் ஏப்ரல் வந்து நம்ம கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ் கிளாஸுக்கு ஒரு லீவ் கொடுக்குற மாதிரி அது. ஓகே. ஸோ மேல மறுபடியும் நம்ம மே 1st ஏதாவது மே 1st இல்லை மே 4th முதல் சண்டே மே 4th மே 4th we are again starting this spoken English classes, communicative English classes. So attend those classes. நீங்களாம் சண்டே எல்லாரும் வீட்டில் ஃப்ரீயாக தான் இருப்பீங்க. இப்போ சண்டே 10 o'clock on all Sundays you can attend the classes. A group is also created. You can join in that group. Okay. I will just post my WhatsApp number here. You can note it. My name is Annapurni. Okay. So you can message me. If I have to add you to the group, you have to message me. Otherwise, I will not know your number. No? Okay. So you can message me after this class. You can tell me if I'm interested. I add you to the group. Create skills இல்லைன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் பண்ணுறது கஷ்டம் தான். So you should know how to speak fluently. Slowly you can do that. So today I think 15 students are there today. Okay. So first is Santoshi, Soundarya, Mutturaj, Bhaskar, Angaleshwari, Ganeshan, Jerlin, Niti, Selvakumar, Shobha, Arun Kumar, then Darshan, Suresh, Purushothaman. ஓகே. ஸோ நீங்கள் எல்லாம் இனிமேல் நெக்ஸ்ட் இந்த இப்போவே இந்த பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்க்கு எதெல்லாம் வேணுமோ கம்யூனிகேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுறீங்க, நம்ம கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் மந்த் we will be starting again, restarting the English classes. All right students? Okay ma'am. Yes. Can I wind up this session? Yes ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you Thank so you. much. So happy New Year. Thank you, ma'am.